লিফট আজকে আমার 4th ডে ব্যান্ড ট্রিপে। চেয়ার লিফট হচ্ছে ফার্স্ট অ্যাক্টিভিটি। তো চেয়ার লিফট করে তারপরে আমরা আর একটা অ্যাক্টিভিটি করতে যাব। এখন চেয়ার লিফট করতে যাচ্ছি। এই যে চেয়ার লিফটে দুজন করে হয়তো বসতে পারবো, মেবি 2জন কি 3জন করে বসার সিস্টেম আছে। এইটা করে একদম সোজা ওই পাহাড়টার উপরে টপে, একদম ওই টপটা চলে যাবো। তো ওটারই লাইনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি এখন চেয়ার লিফটে। এদিকে হচ্ছে গিয়ে গন্ডোলা, যেটা অলরেডি আমাদের করা হয়ে গেছে আগের দিন গন্ডোলা, কেন এটাতে আর যাচ্ছি না। আমরা আজকে চেয়ার লিফটে নিয়ে কি আনন্দ না তোমার জীবনে? একা একা বসতে পারলে সব থেকে বেস্ট হতো। একা একা চলে যেতে উঠে 4জন বসতে পারে, আরো সাপোর্ট চারিদিক থেকে। So unfortunately there is an error with your ticket. You just have to go to guest services and say that it's saying like the wrong lift. They just printed it wrong. So if you just go over there and say that it's not scanning on the like on the chairlift, they'll just like reprint them. Yeah, that is the right ticket, but the barcode they must have just printed it wrong because it's saying the wrong lift online. So yeah, sorry about that, guys. আমরা এখনো দাঁড়াই নাকি? আমরা দাঁড়াই। পুরো ভিউটা আসছে এখান থেকে। হ্যাঁ আসছি। সো আমরা এখন চলে এসেছি এয়ারলিফট করে কিকিং হর্স বিয়ার রিফিউজে। এখানে অনেক বিয়ার পাওয়া যায়, বিয়ার মানে ভাল্লুক আর কি। তো ভাল্লুক দেখতে এসেছি, দেখা যাক ভাল্লুক দেখা যায় কিনা, কারণ এখানে ভাল্লুক অনেক ফেমাস। সো এখানে মানে জঙ্গলে জঙ্গলে ভাল্লুক ঘুরে বেড়ায়। সো দেখি আজকে ভাল্লুক দেখা যায় কিনা। ভিউটাও খুব সুন্দর, অসাধারণ। এত দূর চেয়ার লিফট করে আসলাম, এসে হালকা একটু হাইকিং করতে হচ্ছে, করে আবার বিয়ার দেখতে যাব। তারপরে বিয়ার দেখে
আমরা আবার যাব জনস্টন ক্যানিয়ন, যেখানে অল্প আজকে হাইকিং আছে, ওয়াকিং আছে, অ্যান্ড ওইটা করে একটা হট স্প্রিংয়ে যাব। আপাতত দেখবো ভাল্লুক দেখা যায় কিনা। Food there in his buckets, and so if he just sits and watches that truck he knows that soon the buckets might come out and he'll get some food. So it's important for us to try and kind of give him the slip, right? Sometimes I run this way with the bucket, and sometimes Cal runs that way with the bucket, and whoever he kind of follows, the other person will then scatter feed out of sight. And so the main reason for that is so that this Mr. Man right here has to constantly be actively looking for food. Now we only supplement a little over 50% of his diet. He's actually able to find a lot of it in here. So he's got a lot of good berry crops, a lot of small vegetation that he'll be eating the leaves off of. Early spring, he's a big fan of dandelions. He'll just kind of vacuum them all up in a certain area. So really good. Just kind of over and just plucking them up. It's funny to watch. So dandelions, I want him on that corn. Yeah, he'd be a good grazer, that's for sure. Yeah, and one thing that we need to do this fall, once he's kind of in his holding area for the winter, we're going to try and get in there and do a little bit of brushing, a little bit of cleaning up. Because if you were to walk up to that gondola tower right there and look kind of out this way, we would see the gondola line. It travels right over his enclosure, and so that's supposed to mimic an avalanche path in the wild. So it's supposed to be more or less barren of trees and that. And that's to create the opportunity for those low-lying shrubs and our berries to pop up and thrive in the springtime. And so we're gonna have to go in there and clear, because we don't have a natural ecosystem in here. It's not artificial. There's a lot of natural process to make it his own. And so hopefully, yeah, take a good nice look at his claws right now. Then it is just walking up next to us here. He's enjoying his delicious food. Yeah, so right there, I had scattered. Oh, wow. This is great. Some corn on the cob. So he shucks his own corn. And so corn and sweet potatoes are a really good indicator food for us to watch him eat. And that's because with the corn especially, he likes to get comfy, so usually we can just sit and watch him eat it. But dental hygiene, seeing if he's maybe favoring one side of his mouth while he's chewing, because he eats on there. Who loves some peanut butter? And this is a great way for him to kind of like work his fine motor skills and that. But this one's a little bit more of a treat, so to say. But if he decides to go to this corner here, which is totally okay, I'll actually get everyone to be standing to the right side of that black sign if he decides to go right up to the corner. And that's just because with that scent corridor being there, he likes to sit and smell. Obviously, he's a little preoccupied with the peanut butter, but sometimes he gets a little upset if people are crowding that corner and not letting him smell all the way down. And so just as a preparedness. And he gets the peanut butter tongue too, as you can see. And so sometimes he'll just like have to take a few minutes, go somewhere, take some water, get a drink. Ah, he's enjoying. Wow. You see him listening. This little kind of field right here, that's a really good spot for him to kind of hunt voles. And so, yeah. Just careful with the bending downwards photos. That's right, no, that's sorry. okay. She did say He's that. just, he's not always a big fan. Sorry about that. No, that's okay. I just want to let you know just before maybe he was like, wait a minute. Thank you. But just the other day, he was hunting a vole there, which is pretty funny because of how small they are and how big he is. But he gets excited about it, you know, he'll kind of dig down on that and he'll be sniffing, and then he'll do a couple like pounces like that, which is really funny to watch him do and sift through the tall grass. And then, oh, getting comfy. And then, yeah, he did it. He kind of like sat on his rump and just looked at me while he was like smacking this thing. It was a little creepy, but he was a happy guy. He's usually pretty proud when he hunts successfully, because it's not always something that he gets to do all the time. Oh, he's
claws are nice and big. Oh yeah, yeah. Yeah, he's really displaying them. And so, actually this gives us a really good look at kind of his hands there. If he takes those knuckles and kind of like raises them a little bit, he can push his claws kind of back, creating a little dent in his hand, like a little dish. And so sometimes he'll actually eat his sweet potatoes that way. So he'll kind of like, we cut them in pucks, and so sometimes he'll just scoop it up or put it on his hand, and he'll just bring it back and forth and kind of chomp on it like that. So, What he generally likes to eat, like meat or like... yeah, his meat actually makes up only about 10% of Boo's diet. So for bears, they have to eat in the fall closer to like 45,000 calories a day at that point. And so that's a lot. 45,000. And so Wow. it's definitely more than 50% makes up vegetation in their diet. Just because of how much they need to eat, it would be very hard for them to have to get that much food. And that's just because they're opportunistic. So, you know, if the opportunity comes and they can hunt successfully and they're weighing it in their mind and they think they can successfully do it, yeah, they will probably go for it. And so Boo, we kind of do intermittent meat with him. So, you know, he'll get, something's really got his attention right now. But you know, we'll give him intermittent. He doesn't eat it every day, and you know, Boo's a big fan of protein naps. If we give him a big hunk of meat, he just wants to go have a little nap after and sleep it off. And so we're kind of, we keep that in mind when we feed him, kind of timing wise. And so that gondola line, like I was saying, that's kind of one of the ways that we'll feed him. It's really quite fun to watch him get super excited because he knows that we feed him from the gondola. So oftentimes we need to be very careful how frequently we're doing it and how often in the day and what time, because his internal clock is spectacular. It's a lot better than ours. And so he's going to get kind of he's going to be like, oh, they did it around this time yesterday. If I maybe go over to where that spot is where they typically drop food from the gondola, I might be able to beat them there. And so that's where we try and actively outsmart Boo, because his mind is just something else. It's really quite great. And so it's fun to be able to watch him do that. But if he does catch on to the gondola drop, often what he'll do is just race right to the pool that he has in the center, because oftentimes that's what we'll try and drop stuff into, is his pool. So he'll get anything from full-size deers down to হ্যাঁ একটু তো ওই লোকটা চলে আসবে। স্লো ডাউন করে দেবো। হবে তো করে দেবো। অলরেডি হয়ে গেছে। আমরা তখন বিয়ার দেখলাম, বিয়ার দেখে আমরা নিচে নামলাম চেয়ার লিফট করে। খুব কাছ থেকে বিয়ার দেখলাম, মানে বিয়ার মানে ভাল্লুকটা দেখলাম আর কি। ভাল্লুকটা খুব সুন্দর আজকে পিনাট বাটার খাচ্ছিল। তো তারপরে চেয়ার লিফট করে নিচে নেমে আমরা ভাবলাম জনস্টন ক্যানিয়ন যাব। জনস্টন ক্যানিয়নে হয়তো কিছুক্ষণ কাটাতাম, হট স্প্রিং, তারপরে ওয়াকিং হাইকিং করতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেটা বন্ধ আজকেই বন্ধ। সামথিং কিছু একটা ইনভেস্টিগেশন চলছে, তো আজকে বন্ধ আছে। তো এখন তাই জন্য আমরা কি করব, সারাটা দিন কাটাতে হবে। আমরা আবার ব্যানফে এসেছি, ব্যানফ টাউনে। তো ওখানেই আমরা কিছুক্ষণ থাকবো। ব্যানফ টাউনে কিছু ভিডিও, ব্যানফ টাউনে কিছুক্ষণ ঘুরবো, তারপরে ডিসাইড করব যে আজকে কোথায় কোথায় ঘোরা যেতে পারে। কারণ আজকে যে প্ল্যানটা নিয়ে, আজকে ডে 4-এর প্ল্যান নিয়ে আমরা বেরিয়েছিলাম, যে আমরা আজকে জনস্টন ক্যানিয়নে হাইকিং অ্যান্ড ওয়াকিং করে দেন হট স্প্রিংয়ে যাব, কিন্তু কিছুই আর হলো না। প্ল্যানটা সাকসেসফুল, ঠিক আছে, হয়ে গেছে। আনলাকিলি একটা ঘটনা ঘটে গেছে এবং তার জন্য এখন ইনভেস্টিগেশন চলছে পুলিশের, তাই জন্য ওরা ঢুকতে দিল না। তো আমরা এখন ব্যানফ টাউনটাই ঘুরে দেখি আর একবার।
আর কিছু ফটোজও নেওয়া আছে। এখানে খুব সুন্দর একটা জায়গা আছে ব্যানফ লেখা, ওখানে কিছু ফটোজ নেব, তারপরে দেখবো ডিসাইড করে যার কোথায় কোথায় যাওয়ার আছে। ওকে, আমরা এখন বো ফলসের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। বো ফলস পড়ছে দূরে, সাদা রঙের বো ফলস। আর ওই কেভের পর্ব শেষ করে অ্যান্ড আমরা এখন বো ফলসের সামনে এসেছি। বড় একটা বো লেক, যেখান থেকে ফলসটা পড়ছে অ্যান্ড বো লেক স্টার্ট হচ্ছে। কালকে বো লেকে গেছিলাম, কালকে বো লেকের ভিউটাও দেখিয়েছি। এখন আজকে বো ফলসটা দেখাবো। তো আমরা এখন ওপরে চলে যাব, ওই ট্রেলটা দিয়ে ওপরে গিয়ে বো ফলস দেখাবো। তো এখন আমরা যাচ্ছি হট স্প্রিংয়ে। হট স্প্রিংয়ের ভেতরে ওখানে গরম জল অ্যান্ড সমস্ত থার্মাল স্পা রয়েছে। তো ওখানে কিছুক্ষণ কাটাবো হট স্প্রিংয়ে। তো হট স্প্রিংয়ে আপাতত এন্ট্রি নিলাম, এন্ট্রি নিয়ে এখন থাকবো ওখানে কিছুক্ষণ, তারপরে আবার নেক্সট ডেস্টিনেশনে যাব। তো এখন আমাদের ডেস্টিনেশন হট স্প্রিং। এখন আমি হট স্প্রিংয়ে আছি। হট স্প্রিংয়ে সবাই অনেক লোক আছে এখানে। তো হট স্প্রিংয়ের মধ্যে থেকে এই ভিডিওটা নিচ্ছি অ্যান্ড খুব একটা ভালো একটা এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে হট স্প্রিংয়ে এসে। আর সেখানে এসে নীল জল অ্যান্ড তারপরে ভালোই লাগছে আর কি। অনেকক্ষণ থাকবে এখানে, হট স্প্রিংয়ে থাকার প্ল্যান আছে, তারপরে আবার আমরা অন্য ডেস্টিনেশনে যাব। তো আপাতত হট স্প্রিংটা এনজয় করি। আপনারা দেখছেন হট স্প্রিংটা ঘুরে ঘুরে দেখায় চারিদিকে। আপাতত বন্ধ করো এটা ভিডিওটা, তারপরে দেখাবে। না জল লাগবে, এটা তো ওয়াটারপ্রুফ।